Xin cảm ơn quý vị đã hôm nay tuần này mình tiếp tục với anh Detective từ Garden Grove Police Department tên là Adam Nikolic. Tâm rất là vui đã quay lại với chị Ngọc Tịnh từ trong chương trình Money Smart của mình, gọi là chương trình tài chính. Với trong 2 buổi vừa rồi nói chuyện với ông Detective, mình đã trước hết cảm ơn chị Ngọc Tịnh cũng chính đưa bản thân mình ra. Chị cũng là nạn nhân mà chị đưa cái câu chuyện em chị ra, và không? em cũng là nạn nhân. Chị em mình cũng là nạn nhân trong mấy trường hợp này, và về cái identity theft, và cũng chị em mình cũng bị ăn cắp lý lịch, thành ra mình cũng muốn tìm hiểu thêm. First of all, thank you, Detective Nikolic, for returning and continuing this conversation, this very important conversation we're having in regards to us as victims of identity theft, as well as it being so common now in our community, in the Vietnamese community and in our business community now. I wanted to follow up with a question on digging. We wanted to understand from your perspective on what happens and how you go about investigating these cases, and just a little bit from your lens and perspective, something that we could appreciate more, especially as a victim or as a community member who doesn't really understand how the police department works or how these cases work after we report them. Sure. Yeah. Just like to say, I'm happy to be back. Thank you guys for having me. I'd be more than happy to explain that. I mean, essentially, how it originally starts, just to kind of break it down from the real kind of bare bones. You know, we have a victim where a crime happens. They report it to the police department. Typically, the report will be, you know, a patrol will respond to a report. They will take a police report, collect whatever information is needed, and then at which time, within, you know, maybe a couple days to a week, it'll get sent to a detective, such as myself. We'll essentially go through the report, and then when we read the report, we start to determine what exactly that we need, whether either from the victim or maybe we have possible suspect information. And just to kind of break down what that includes, when we read a police report, we try to see, do we need bank statement information, personal information from the victim, also if there's any type of available video surveillance. We can even check, depending if certain crimes happen in certain intersections with video cameras, we can check intersections to see if possibly like a suspect vehicle could be there. Say, for instance, it's a very distinctive, you know, red truck with black rims or something to that effect. We can actually check the camera system to see if anything is you know, any type of suspect vehicles have been out there or basically associated to that area. The other thing too, once we have information, say we have video surveillance and we don't know who the suspect is, we create a crime bulletin. Essentially, in creating that crime bulletin, it essentially kind of has the picture and whatever's you know, available for the suspect or suspect vehicle. And then we share that crime bulletin, you know, among the county and sometimes through the state, depending on what kind of a crime series we have. Okay. Oh, thank you for sharing that, Chi. Yeah. Okay, sorry, I just got distracted. Okay. you can translate. Okay, I didn't write it. A little bit. I'll start. It's okay. It's the same like, kính thưa quý vị, cũng là những cái câu chuyện thường ngày giống như quý vị đã biết rồi, thì Tâm cũng biết rồi, là khi mình bị ăn cắp lý lịch đi tới police department, thì họ sẽ lấy hết tất cả những information của mình xuống, rồi họ coi những cái bank statement, credit card, rồi họ luôn họ kiểm soát luôn cái video của mình nữa. Thí dụ như mình nói rằng là như vậy, trường hợp nói là đi tới T-Mobile office, thì họ sẽ lấy những cái video của cái T-Mobile đó, họ coi cái ngày hôm đó là có ai là người làm việc cho mình, ai là người giúp cho mình, hoặc là nó có một cái kêu là cái black web, right? The black web, nó ăn cắp lý lịch thẳng ngay trong cái system của T-Mobile chẳng hạn. Nhiều khi không phải tại cái video đó nữa, trong cái tìm đó, nhưng mà là một cái hệ thống là của mấy cái người mà ăn cắp lý lịch qua internet nữa. Cho nên khi mà người police department họ nhận được cái report, họ nhận được rồi cỡ chừng một tuần sau họ gửi cho ông detective, ông sẽ điều tra từng step tại sao để có thể tại sao mà mình bị ăn cắp lý lịch, rồi ông sẽ coi thử là cái người ăn cắp lý lịch. Nhiều khi mình report, mình nói cái người này lấy lý lịch của tôi, nhưng mà thiệt ra như hồi nãy tôi cũng có nói, nếu mà người này lấy lịch của mình thì có thể người ta cũng là nạn nhân cũng có. Cho nên ông nói rằng là ông sẽ xem xét hết tất cả những cái chi tiết để ông nói cho chúng ta biết rằng là
chúng ta phải làm gì để chúng ta bảo vệ chính chúng ta, và sau đó ông sẽ coi được những cái hệ thống nào, những cái bước nào để ông bắt người ta hoặc là buộc tội hoặc là làm một cái gì đó, đúng không? Yeah, thank you. Well, you can ask him the next question that I try to capture what he said. No, thank you, Detective Nicholas, for explaining that. That helps a lot and gives us that peace of mind on what you do as a detective, as well as your colleagues and patrol officers in there in capturing. Is there any further advice? I mean, you shared some very alarming statistics that this is not going away. In fact, it's increasing as it relates to our credit card and our ATMs. We're seeing this massive spike in increase, and yet we're only halfway through this year. What are some words of advice that you have for us as members of the community, as business owners, and as people who rely so heavily now in our daily lives from our credit card to our ATMs? If you could give us some words of advice and things to watch out for as we become more vigilant. Yeah, where we got started from. Yeah, and where, and places to do, and how do we become... No, absolutely. I mean, you know, the whole fraud thing it's very complex. I mean, it's rapidly growing. Criminals are, you know, using different devices like skimming devices. That's a big thing. You know, even just pumping gas at a gas station, you can insert your credit or debit card, and essentially if there's some sort of skimming device attached to that, they can start pulling information and then start using that information. Another common place is like the ATM at like a Bank of America or any type of financial institution, just normal, you know, at the drive-through window or even just the walk-through window. You insert your card, and technicians find skimming devices all the time. One of the things to really kind of help combat that, I would say, very much so, be diligent on, diligent on looking at the bank statements and, like you had mentioned, notifications on your phone. If there's some sort of suspicious transaction that you don't see, call your either credit card company or bank statement, financial institution. Call them right away to be able to kind of put a curb to that before it starts growing, getting worse and worse and worse. That would probably be one of the biggest things I would say. The other thing too, I know obviously using, you know, inserting a debit card or credit card, that type of stuff. I know some people have their information just by using it on the phone, scanning the phone and that type of stuff. But, you know, unfortunately, criminals will find ways. So we just have to be really diligent on looking at any type of possible strange transaction and then just kind of growing from there. I do recommend also they have credit protection companies that you can subscribe for. Some of them anywhere between $5 to $35 a month. Make you protect yourself and your family. It even covers certain liability stuff involving money loss and that type of stuff. Wow, thank you. I will translate real quick. Cảm ơn quý vị. Theo ông detective, chúng tôi có hỏi rằng là bây giờ làm sao để mình tránh, tại vì bây giờ cái thống kê mà ATM với credit card nó rất là cao, thì bây giờ mình phải tránh như thế nào? Thì theo ông á, thì thường bây giờ chúng ta hay đi đổ xăng hoặc là đi ra nhà băng để chúng ta rút tiền. Thì những cái cây xăng hoặc là những cái rút tiền, quý vị phải cẩn thận, tại những cái cây xăng là cái nơi rất là dễ để bị ăn cắp credit card nhất. Tại vì họ có những cái máy họ gắn lên trên cái máy của cái credit card, mình đút cái thẻ vô thì họ sẽ đọc hết tất cả những cái thẻ trên cái số của mình. Mà hay có cái là khi mà họ vừa mới lấy được cái số của mình, họ bán ngay ra ngoài, cỡ chừng 5 phút sau là thấy có những cái transaction, có những cái activity mà quý vị thấy trong credit card mình, họ ăn cắp rất là nhanh. Cho nên quý vị phải cẩn thận khi mà quý vị đi tới bỏ credit card vô trong gas, đi đổ xăng hoặc là ATM. Những cái nhà băng á, họ như là theo ông nói là drive-thru, hoặc là những cái nhà băng mình đi tới ngay cái ATM ở phía ngoài cửa đó, mình bỏ vô thì mình sẽ bị ăn cắp cái thẻ của mình. Thì theo như kinh nghiệm, như là chúng tôi thấy rằng là khi mà tôi đổ xăng, tôi chịu khó cầm cái thẻ đi vô tầng ngay phía trong cái gas station, phía trong cái văn phòng để đưa thẻ cho họ để mà mình mua xăng, thay vì mình gắn ở phía ngoài cửa. Như vậy nó giảm đi được cái sự ăn cắp lý lịch cái thẻ của mình. Với lại ông có nói rằng là nhưng là những cái người khi mà mình nhận những cái
khi mà mình nhận được cái application mà credit card đó, mình xé nó đi, mình đừng có vứt thùng rác. Tại những cái pre-approval mà credit card hay bị mà mình lấy mình xài cái đó là họ lấy cái đó họ ăn cắp, họ điền tên của mình rồi họ sẽ xin cái thẻ credit card mà họ đổi cái địa chỉ của chỗ khác, thì quý vị nên cẩn thận. Let's get back to the second break, and after the second break, we will ask you more about the identity theft. Is that okay with you? Absolutely. Yeah. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Xin chào quý vị. So, thank you, Detective Nikolic, for continuing our conversation on fraud, ID theft. One thing, as you shared with us all the processes and all the background information, it's been so valuable. Wanted to ask you, I know being from a Vietnamese community, an immigrant community where our parents don't speak English, many a times we fall prey to folks who sound official or sound intimidating. It's very intimidating and daunting for members in our community who are scared or out of fear provide information because of someone maybe committing fraud or crimes. Do you happen to have any stories or personal experience or stories that you could share in cases that you could share with our audience? I think that would be very helpful. Yeah, absolutely. You know, like I said, I'm happy to help in whatever way I can help the community. Not just myself, but the entire Garden Grove Police Department as a whole. Like I said, I mean, I think the most important thing is communication, and through communication, we can educate the community and we can be more effective together. I mean, that's really the biggest thing. And to build on the story side, I had a case specifically involving someone who posed as Edison. They posed as a utility company, and they provided their name, some type of serial badge number, even a phone number to call back, and basically had called a Vietnamese restaurant and had said, hey, if you don't pay this, I believe it was $900, right now we're going to shut off the power. And the instructions that were given were to essentially obtain, I believe it was about $900 worth of gift cards at a local grocery store, and then scratch off the number on the back of the gift card and then provide it to the company. And that was a story or a case type situation where they really took advantage, you know, of the Vietnamese community as well as this restaurant. So, you know, the victim essentially went there, did what they were told, called the number back, provided the gift cards, and then later realized, oh my God, I realized I've been a victim of fraud. Called Edison. Edison said, no, we don't even know what you're talking about. The number that they provided, we called that number back, and it came back to a disconnected number. So that's also something to be aware of too. If they provide a specific number, definitely contact or look online for the Edison company actual general line to call them to verify that. If something seems a little bit strange, because normally if someone asks you to pay for something in gift cards, that's something to question. And even if it's something where you have to contact us, police department, and say, hey, something doesn't seem right. If it doesn't seem right, contact us, because that's very, very, very important for you guys to be able to contact us and to let us know if something seems strange, because a lot of times it will be. Kính thưa quý vị, ông Detective có chia sẻ với chúng ta một cái câu chuyện là một cái Vietnamese restaurant của mình, một cái nhà hàng của chúng mình, rồi có một cái ông tới tự xưng mình là Edison, tới nói bây giờ nếu mà không có trả tiền liền thì là power sẽ bị cắt ngay, thì phải trả tiền là phải mua cái gift card $900. Thì ông chủ tiệm vội vàng chạy đi mua cái gift card, rồi có một cái số number, họ cho cái số, họ đưa, họ tự xưng họ có thẻ, có giống như là nhân viên tiếp thị, rồi khi họ đòi cái gift card, họ scratch off the gift card, đưa cho cái số number kia, rồi họ lấy liền, họ thâu tiền liền. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó là giả mạo. Nếu người nào kêu quý vị phải dọa quý vị nói rằng là phải trả tiền bằng gift card ngay, không thôi sẽ bị cut off, phải bị không có power, bị cúp điện, bị cúp nước, thưa quý vị, gọi ngay cái số của cái công ty của mình trên cái bill của mình, hoặc là vô trong internet kiếm cái số điện thoại của chính công ty đó để gọi, chứ quý vị không có dùng cái số điện thoại họ đã đưa cho quý vị. Và không có công ty nào mà bắt quý vị phải trả liền bằng cái gift card. Cái đó là cái ví dụ của ông Detective vừa mới chia sẻ với chúng ta.
By the way, any criminal, anything that have very big lately in Vietnamese community that you want to share with us? You know, yes, just essentially the mail theft. It looks like mail theft has been a big problem, and it looks like the mail theft really turns into credit card fraud or ATM fraud. And a lot of times they will obtain information, you know, from a specific person through their mail. They'll start applying for credit cards or business accounts or T-Mobile, you know, cell phones, that type of thing. And then once they do that, a lot of times the victim won't know for a couple of months until they get some sort of a statement or a notification. So I would say the biggest thing right now, which contributes to the rise in credit card and ATM fraud, would essentially be the mail theft. You mean the mail from the mailbox? Yes, ma'am. Thành em có thể giải thích. Kính thưa quý vị, ông Detective Nicholas vừa rồi trả lời câu hỏi của chị Ngọc Tịnh về cái gì mình có thể phòng hờ, và ông ta có nhắn gì thêm với cộng đồng chúng ta không, ở cộng đồng Việt Nam, thì ông nhắc nhở về cái vấn đề thư á, cái hộp thư của mình ở tại nhà đó, là cái mail theft nó liên quan đến mấy cái khác như là credit card và ATM sau này, vì lý do là nhiều người sẽ tới cái thùng thơ mình, ăn cắp thơ của mình và họ tự điền tất cả lý lịch trong đó, và khi là mình nạn nhân của cái này, thành ra họ mặc dầu không phải là mình, họ ăn cắp thư của mình, họ đi làm mấy cái đơn cho credit card vân vân, và mình là nạn nhân sau vài tháng mình mới biết, và trong khi đó là họ đã ăn cắp bao nhiêu tiền vào, hoặc là xài thẻ credit card cũng như là ATM bao nhiêu lần rồi. Thành ra ông muốn một lời nhấn mạnh là khi thơ mình tới nhà là mình lấy thơ vào ngay, hoặc là mình có ví dụ có camera hay gì đó, mình nên theo dõi cái thùng thơ của mình, tại vì ông thấy cái gốc của mấy cái credit card cũng như là ATM fraud hiện nay trong mấy cái này nó liên quan đến thùng thơ. Thành ra cái đó đang tăng cường lên rất nhanh ở tại thành phố Garden Grove. Thành ra quý vị nào mà có nhà cũng như là nhận thư hàng ngày là tất cả mọi người, thì mình nên theo dõi thư mình kỹ hơn ạ. Đúng, cái điều đó rất là đúng, tại vì Tình làm nhà băng, cho nên Tình thấy có những cái người mà hay bị bank statement bị ăn cắp tại vì cái nhà của người ta nữa. Yeah, they got stolen the bank statement from the mailbox. Wow. So then after that they to go in and clean out all the bank statement, all the account. So it's kind of scary though. Absolutely. Yeah. Absolutely. So besides perhaps considering going online, digital, in terms of receiving statements and stuff, or of course putting a camera over your mailbox, or getting our mail in a more timely manner, are there other ideas or suggestions that you have in terms of preventing this mail theft? Sure. Yeah. You know, a lot of times we will have suspicious calls of you know, residents will see a strange car late hours of the night cruising around. If there's something that, like I said, that seems strange, call us, notify us, because like I said, we're happy to help, and we want to be able to know these things, because sometimes these suspects will or criminals will come up in stolen cars or do other things, or maybe even come up on a bike. I mean, it's not very common sometimes for people to be going through mailboxes, you know, 2, 3 in the morning, that type of stuff. But yes, definitely aside from video cameras, any type of diligent checking like throughout the course of the day, I would definitely recommend, if say that there's an instance where you know, you see a subject or you know, person that doesn't necessarily look like they're trying to grab mail, or you know, a normal person would go in and grab mail and then leave. If it looks like they're kind of loitering around or looking around, that would be something to definitely contact us and definitely let us know, and we'd be happy to help. Kính thưa quý vị, ông cảnh sát nói là ngoài cái vấn đề mình theo dõi thùng thơ, cũng như là cái có camera quay phim, mình nên lưu ý nhiều hơn về mấy người. Ví dụ có một cái xe nào mà mình không có thấy thường xuyên, hoặc là có người nào mà đi lanh quanh ở ngoài trước cửa nhà mình, trong hàng xóm mình, mà mình thấy không phải là thấy là người lạ. Bất kỳ ông nói còn có trường hợp mà họ đi xe đạp hay là tới thùng thơ của mình, ví dụ có người 2-3 giờ sáng mà cứ đi bên ngoài, đi lòng vòng xung quanh nhà,
tất cả mấy cái này mình có thể gọi sở cảnh sát và báo. Ông nói là sẵn sàng, không, đừng có e ngại để gọi sở cảnh sát và báo cho họ biết. Thì ông nói trong mấy cái trường hợp như vậy, đôi khi có là họ đi một cái xe đã bị ăn cướp, hoặc là họ đã có một cái lý lịch, thành ra sở cảnh sát sẵn sàng để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thành ra mình cứ việc gọi vào đường dây của sở cảnh sát, thưa quý vị. Wow, that is great. That we really appreciate that you coming here with us and share your experience with us. It's wonderful, and we would like to invite you back sometime if you have time, so we can share more how to protect our community in the future. Is that okay with you? Absolutely, I'd be happy to do so. I also wanted to thank you on behalf of the Money Smart Show and the Vietnamese community and businesses. Your knowledge, experience is very valuable, and thank you for building trust with our police department, local police department, and we hope you join us as a special guest in the future for other topics. Thank you so much. Happy to be here. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tài Chánh của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần tới. You want to say bye? Would you like to say bye to our audience, please? Take care, everyone. Be safe, and like I said, if you have any questions or any concerns, feel free to reach out to us. Okay, we're here to help.